Hello everyone. Today we discuss about Bohr's atomic model. So one of the importance. So it is very important when compared to the all earlier theories to explain the atomic model. So already we discussed about Thomson's atomic model. Next Rutherford atomic model, which was based on alpha rays scattering experiment. Based on the conclusions of alpha rays scattering experiment, Rutherford was able to give his atomic model. It has some importance and it also having some demerits. There is some limitation, drawbacks are present. Like to overcome the drawbacks present in the Rutherford's atomic model, Niels Bohr given one more atomic model. Okay, so he assumed some points from the Rutherford model. So what are the same points in Rutherford atomic model and Bohr's model? Or the main one is the same. Atom is spherically shaped. Okay. Even J.J. Thomson also given the same point. There is no change in this point. Thomson's model, Rutherford model, all atomic models says atom is spherically shaped. Next important one. Niels Bohr also adapted the concept of nucleus. From Rutherford's atomic model. So we know Rutherford model was the first atomic model which introduced the presence of nucleus. Same that nucleus is exactly adopted by the Niels Bohr. Niels Bohr also agreed that the total mass and the total positive charge of an atom is concentrated at the center of the atom. That is called nucleus. Okay, means so this point is also related to Rutherford model. This also related to Rutherford model. So one more important point. So Niels Bohr is given his explanation based on a theory which is known as Planck's quantum theory. Okay, in further classes there is a separate theory is there. In atomic structure lesson, in further classes we will read about this Planck's quantum theory. So based on the assumptions of Planck's quantum theory and also Rutherford atomic model, he given his atomic model. Okay, making some changes. Now simply we can say that this model is based on Rutherford's model, Rutherford's atomic model, and also based on very important, that is Planck's quantum theory. Okay, based on these two theories, Niels Bohr given his atomic model. Okay, now we see what are the main points, what are the main assumptions in Bohr's atomic model. Okay. So the main point, important postulates of Bohr's atomic model is same, atom is spherical shaped. Okay, atom is spherical. Next thing, total mass and positive charge
So concentrated, total mass and positive charge concentrated at the center. At the center of atom, so that is nucleus. So these are the not a new points, but the other new points given by Niels Bohr is electrons revolve around the nucleus, which is also appears, which is also looks similar to the Rutherford's assumption that electrons revolve around the nucleus in a fixed circular paths. In a fixed circular paths called orbits. He given a symbol for orbits, small n. Okay, orbits. So the same assumption was present in the Rutherford model. Rutherford was also said that electrons revolve around the nucleus in a fixed circular path called orbits. Here also same. According to Niels Bohr also, electrons revolve around the nucleus in a fixed circular path called orbits. So what is the difference? What is the difference in the day? You also tell about their energies. Okay, means he given some more points about these orbits. So the orbits are, they are also known as shells. These orbits are having, the orbits possess a fixed amount of energy. So there was no discussion about the amount of energy in the Rutherford model, but here it is perfectly given by Niels Bohr that orbits possess a fixed amount of energy. A fixed amount of energy, therefore they are also known as energy levels. Therefore orbits are also known as energy levels. Just listen, no need to write the notes. Okay, if they are having a fixed amount of, a definite amount of energy, therefore that orbits are also called energy levels. Means the circular paths are called orbits, shells are also known as energy levels. They are also known as, in some books it is also given, they are also known as stationary states or stationary levels. Okay, next we see some more important points. Next, he also given one more point about the electrons. Okay, in Rutherford also said electron revolve around the nucleus in a fixed orbit. Bohr also said electrons revolve around the nucleus. The difference is in Rutherford there was no discussion about the energy of that orbit, but here it is given that energy of that shells orbits are fixed. And he also given one more point about the electrons. He said that as long as electrons revolve in an orbit, it neither loses nor gains energy. So this is the very key point. This is the key point in this model when compared to the Rutherford model and Bohr's model. So Rutherford lo what was the drawback? So main drawback emunde manaki electrons
కంటిన్యూస్గా ఒక చాలా హై స్పీడ్తోని కంటిన్యూస్గా మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, ఓన్లీ అది ఉంది మనకు పాయింట్. దెర్ ఈజ్ నో పాయింట్ అబౌట్ ఎనర్జీ, బట్ దట్ బికమ్ ఏ లిమిటేషన్. సో లిమిటేషన్లో అదే పాయింట్ వచ్చింది మనకి. సో మన లిమిటేషన్స్లో ఏం చెప్పినాం, రూథర్ఫర్డ్ థియరీ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్స్. సో వై ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అంటే గివెన్ ద రీజన్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా కంటిన్యూస్గా మూవ్ అయితే ఎనర్జీ లాస్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, అకార్డింగ్ టు ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్, నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీస్, చార్జ్డ్ పార్టికల్ మూవ్ అవుతూ ఉంటే దే లూజెస్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్లీ. సో ఆటోమేటికల్లీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే ఫెల్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్. అప్పుడు న్యూక్లియస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కంబైండ్ అయితే కొలాప్స్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ సపరేట్గా మెన్షన్ చేసిండు, మనకి ఏం మెన్షన్ చేసినట్టే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, ఒక సర్క్యులర్ ఆర్బిట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ సెకండ్ షెల్లో రివాల్వ్ అవుతుంది. ఆ రివాల్వ్ అయినంత సేపు ఏంటంటే ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, ఇట్ డస్ నాట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఎనర్జీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ లెవెల్. సో అంటే దాంట్లోనేమో ఎనర్జీ లూజ్ అవుద్దని చెప్తాడు. అండ్ లూజ్ అవుద్దని వచ్చే మీనింగ్ ఉంటుంది అక్కడ, ఎలక్ట్రాన్ కంటిన్యూస్గా ఆర్బిట్లో మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పి వదిలేసింది కాబట్టి. సో దెర్ ఈజ్ ఏ డ్రాబ్యాక్ ఈజ్ బికమ్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కంటిన్యూస్గా మూవ్ అయితే దే లూజెస్ సమ్ ఎనర్జీ లాస్ అయితే సెంటర్లో పడిపోయే ఛాయిస్ ఉంది. బట్ హీ సెడ్ ఫిక్స్డ్ a point that energy of a level is fixed, and as long as electron present in that, as long electron is revolved in that orbit, its energy is constant. It neither loses energy nor gains energy as long as it present in that level. Okay, so next important one here compared to this point, if an electron jumped into higher level. So for example మనం 2 levels తీసుకున్నాం. This is the first level, this is the second level. So actually the levels, energy levels తీసుకున్నాం, first one, second one. So దీని energy E1, దీని energy E2. Okay, first one lower energy, second one higher energy అనుకుందాం. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంది. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్ ఇంటూ హయ్యర్ లెవెల్, అది ఫస్ట్లో ఉంది సెకండ్లోకి జంప్ అయిందనుకో, ఇట్ గెయిన్స్ సమ్ ఎనర్జీ. మీన్స్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ సమ్ ఎనర్జీ ఓన్లీ ఇట్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ అంటాం. లోయర్ లెవెల్ టు హయ్యర్ లెవెల్ పోతే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎగ్జైటెడ్. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ first level, second level, then energy, first level energy E1, second level energy E2. Electron E2 high, first say highest level లో ఉందనుకుందాం. ఈ highest level లోంచి if it is jumped to lower level, higher level to lower level, then it releases some energy. Okay, ఇక్కడేమో it absorbs some energy, hereేమో it releases some energy. So how much energy releases, how much energy absorbed, that is the main point here. Okay, see for example, if first level ఎంత energy ఉందనుకున్నాం, say 10 joules is the unit for energy. ఇక్కడ ఎంత 15 joules of energy ఉందనుకున్నాం. ఇక్కడ దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ కూడా ఎంత, ఇప్పుడు 15 joules of energy పొజిషన్లో ఉంది. if it is jumped into lower level, so lower level లో ఉన్న దాని పొజిషన్కి ఎనర్జీ ఎంత, 10 joules. Means the higher energy electron when shifted to lower level, it releases some energy. So it releases how much, so 15 నుంచి 10 లోకి వచ్చింది కాబట్టి -5 joules. మైనస్ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఏంటంటే రిలీజింగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది, అంటే 5 joules రిలీజ్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం -5 రాస్తామంటే 5 joules రిలీజ్ అయిపోయింది మీనింగ్. ఓకే, సో how you got this means 15 minus 10. 15 minus 10 equal 5 joules. 5 joules released. Means that is equal 15 minus 10 and E2 minus E1. Okay, if an electron is shifted to from higher level, if an electron is shifted from higher level to lower level, it emits some energy. In the same way,
సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సారీ 10 జౌల్స్ 15 జౌల్స్. ఇప్పుడు 10 జౌల్స్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ జంప్డ్ ఇంటూ హయ్యర్ లెవెల్. సో హయ్యర్ లెవెల్ ఉందంటే హయ్యర్ లెవెల్ ఉన్నప్పుడు దానికి కంపల్సరీ ఎనర్జీ ఎంత ఉండాలి? సో హయ్యర్ లెవెల్లో ఉండాలంటే హయ్యర్ లెవెల్లో ఎంత ఎనర్జీ ఉండాలో దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ షుడ్ బి పొసెస్డ్ బై దిస్ ఎలక్ట్రాన్ టు మెయింటైన్ స్టెబిలిటీ ఎట్ దట్ పొజిషన్. ఓకే, సో ఈ లోయర్ లెవెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ హయ్యర్ పొజిషన్లో ఉంటే ఎంత ఎనర్జీ అవసరమో అంత ఎనర్జీని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి అది. సో ఇక్కడ 10 జౌల్స్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు దీని ఎనర్జీ 10 జౌల్సే. When it jumped into higher level, when it is possible? When it absorbs 5 joules of energy. So ఇక్కడ ప్లస్ ఎందుకు ఇండికేట్ చేసినామంటే ప్లస్ అంటే ఇక్కడ absorbs, the electron absorbs 5 joules of energy. How you got the 5 joules of energy? Again 15 minus 10, 5 joules of energy absorbed. Same here also E2 minus E1. So energy difference. అంటే ద ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ అయినా అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ అయినా ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ లెవెల్ టు లోయర్ లెవెల్. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ లెవెల్ టు లోయర్ లెవెల్, ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్డ్ ఫ్రమ్ లోయర్ లెవెల్ టు హయ్యర్ లెవెల్, if electron jumped from lower level to higher level, it absorbs energy. So what is the amount of energy absorbed? What is the amount of energy released? Is equal. ఇక్కడ 5 joules ఇక్కడ 5 joules. Okay, అంటే it depends on energy difference. Okay, for example థర్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకున్నాం. సో అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? E3 minus E1 means the energy released or absorbed is exactly equal to the energy difference between that levels. అంటే ఏ లెవెల్స్లోకి వెళ్ళింది, ఏ లెవెల్ నుంచి వెళ్ళింది, దాని డిఫరెన్సే ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ కావచ్చు, రిలీజ్ కావచ్చు. ఓకే, మీన్స్ సింప్లీ వీ కెన్ సే సేమ్ the amount of energy absorbed ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ అవుతుంది? when it is possible absorbed ఎప్పుడు అవుతుంది? సో electron jumped from lower level to higher level వెళ్ళిపోతే అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సో the amount of energy emitted, so released, emitted means release. ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఎనర్జీ? when electron shifts from higher level to lower level. But whatever it is, energy absorbed or emitted is equal to energy difference between the two levels. That is called delta E. Okay, so delta E అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం తీసుకున్నాం? సెకండ్ లెవెల్, ఫస్ట్ లెవెల్ తీసుకున్నాం. సో పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ డెల్టా ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత? E2 మైనస్ E1. బట్ కామన్ మనం ఏం రాయొచ్చు? డెల్టా ఈక్వల్ ఈ హయ్యర్ లెవెల్ మైనస్ ఈ లోయర్ లెవెల్. ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఫస్ట్ లెవెల్ సెకండ్ లెవెల్ ఉంటుంది కదా, మేబీ ఫస్ట్ లెవెల్ థర్డ్ లెవెల్ అవ్వచ్చు, సెకండ్ లెవెల్ ఫిఫ్త్ లెవెల్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అంటే హయ్యర్ లెవెల్కి లోయర్ లెవెల్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో జంప్ హయ్యర్ లెవెల్కి జంప్ అవుతే అబ్జర్వ్ అవుతుంది, లోయర్ లెవెల్కి షిఫ్ట్ అవుతే ఎమిట్ అవుతుంది. సో ఎంత ఎమిట్ అయింది, ఎంత రిలీజ్ అయింది, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ లెవెల్స్. ఓకే, next the one more important point in this model is, just for the convenience, he given some numbers to the orbits. Okay, we know that energy levels, nothing but orbits are treated with what is the symbol for orbit? N. So that is first level, second level, third level, fourth level, like this. మనం న్యూక్లియస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే,
nucleus inside నుంచి start చేయాలి. Okay, so he given also a letters for this orbits. First orbit he given K, then L, M, N, etc. This starts inside, from inside. So central nucleus, first level, second level, third level, okay, fourth level. So try to get perfect diagram. So from nucleus he started the numbering 1, 2, 3, 4, etc. So the when equal 1 treated as K, L, M, N. Okay. So which energy is lowered? One means the K is the low energy. Okay. What is the energy order? We can write the energy order is K has less energy than L. L is less than M. L is less than N. So as the number of levels increases, energy also increases. Okay. Next, one more point. He also given an important point, that is forbidden territories. Forbidden territories. So what are the forbidden territories? Means forbidden areas anistar books lo. Forbidden areas are forbidden territories. Forbidden territories means so according to Niels Bohr, electrons only revolve. Electrons always, not only revolve, okay, revolve, but always they revolve in the maybe first level, second level, third level, fourth level only. They does not take the position between the levels. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్కి సెకండ్ ఉంటే ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది, లేకపోతే సెకండ్ లెవెల్, ఏదో ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది తప్పించి ఆ లెవెల్స్ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్లో అంటే యాటంలో లెవెల్స్ కాకుండా, ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కాకుండా మిగతా ఏరియాస్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కెనాట్ బి ఎగ్జిస్ట్. ఎలక్ట్రాన్స్ డస్ నాట్ ఆక్యుపై ద పొజిషన్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జంప్టెడ్ ఫ్రమ్ దీస్ లెవెల్స్. అంటే ఈ లెవెల్స్లో ఉంటే తప్పించి ఈ లెవెల్స్ కాకుండా ఉన్న రిమైనింగ్ ప్లేసెస్లో electron's position is not possible. Electron does not occupy, does not goes into the areas in between the levels. And between the levels low some space will be there. That space are not at all occupied by the electrons. That areas which are not occupied by the electrons and that areas present between the any two levels are known as forbidden areas or forbidden territories. Okay, this concept is also present only in Niels Bohr theory. Next, one of the important assumption in Niels Bohr theory is he given a main point about angular momentum or angular moment of electron. Angular moment of electron in an orbit. అంటే మన ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతుంది. దెన్ యాంగులర్ మూమెంట్ మీన్స్ హౌ మచ్? Angular momentum is given for equation given as mvr is equals nh by 2 pi. Okay, it is known as the angular momentum of electron is quantized. Angular momentum of electron is quantized. Quantized means it can be calculated. Okay, it can be calculated and the value is not fixed for all electrons. Okay, so here m equals mass of electron radius of electron and equals number of orbits. H is the main one, so Planck's constant. Already at the starting we discussed that
The Bohr's model is based on Planck quantum theory also. In the Planck quantum theory, the one value is there called Planck's constant. Okay, it's called small h. And we know the pi value means 22/7 or 3.14. Okay, so this is the main important, very important equation. The angular moment of electron in orbit is quantized. Okay, so these are the main important points. The one more important point that not only he given the equation for this, there is a many equation parts are also present, but in our syllabus it is not covered. Okay, there is equation for energy, there is equation for radius, there is equation for velocity, there is equation for Rydberg constant. So many number of equations are present in the Bohr's model, but conceptual things are also only given in our syllabus now. Okay, means just we give a sentence for it. So again, what is the importance of that equations? You can write Bohr's expressions or Bohr's equations for radius. He given different type of equations. Radius of orbit. What is orbit mean? One circular path. So what is the orbit? How it will be there? What is the value, numerical value of that? He given one equation, that is for radius of orbit. He also given equation for energy of electron present in an orbit. Okay, ఒక ఆర్బిట్ లో మూవ్ అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్ కి how much energy is present. Next, what is the velocity? What is the speed of electron moving in an orbit? ఒక ఆర్బిట్ లో మూవ్ అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్ కి what is the speed? ఎంత స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతుంది. Next, he also given the value of some constant is known as Rydberg's constant అంటాం. Okay, just remember Rydberg constant. So he given Rydberg constant. Okay, so there is a capital R. So R for hydrogen is RH रास्ता. Okay, so he given the equation. Already we given the equation for angular momentum. Not only for angular momentum, he given the equation for radius of orbit, energy of electron in orbit, velocity of electron in orbit, Rydberg constant. So why we are giving a sentence for this is this is the best thing. This is the best thing for Niels Bohr theory and Niels Bohr scientist, because all these values and only he experimental values కాదు, only he given some equations. Okay, radius ఇంత ఉంటుంది దానికి ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు. ఓకే, జనరల్ ఎగ్జామ్ ఒక ఈక్వేషన్ చూద్దాం. సో రేడియస్ ఎంత ఇచ్చిందంటే 0.53 into n square angstroms. అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ రేడియస్ ఎంత అంటే 0.53 into 1 square. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్స్ కి చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తే ఎంత రేడియస్ వస్తుందో సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్తో చెక్ చేసినా కూడా వీఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ వాల్యూస్. సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ రేడియస్, ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెకండ్ లెవెల్ సోడియంలో థర్డ్ లెవెల్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో దాని ఎనర్జీ హౌ మచ్, ఆ ఎనర్జీ ఎక్స్పెరిమెంటల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ బోర్స్ థియరీలో ఎక్స్పెరిమెంటల్ చాయిస్ లేదు అక్కడ. బోర్స్ థియరీ వాజ్ ఇమాజినరీ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చింది మనకి. ఒక మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన ఎనర్జీకి. సో ఇప్పుడు సోడియంలో థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎనర్జీకి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మోర్ ఈ ఫార్ములాతో. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే బోత్ ఆర్ సిమిలర్ వాల్యూస్, మీన్స్ బోత్ వాల్యూస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్ బోర్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చిన వాల్యూస్ ఏమవుతున్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. So that was the greatness of this Bohr's model. Okay, next he also able to explain the spectra.
spectra of one electron species. Earlier we said about the spectra. Okay, spectra. What we said about the spectra, that it is a unique property of elements, which was wrong assumed, which was not possible in Rutherford theory. Rutherford drawback lo vastadi. Rutherford drawback entante atomic spectrum ani ఇది explain cheyadu Rutherford theory. But with the help of this point, Bohr's atomic model points based చేసుకుని అంటే ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా రిలీజ్ అవ్వదు కదా, ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా రిలీజ్ అవ్వదని చెప్పింది కాబట్టి సో కంపల్సరీగా ఆటమిక్ స్పెక్ట్రా డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా అవుతుంది. సో means we can say that Bohr's model can explain the spectra of one electron species. One electron species means hydrogen atom having one electron, helium having two electrons, then what about helium plus one electron? So lithium, how many? Three electrons. But lithium plus two, one electron. Means this theory was proved to explain one electron system. At more than one electron, it was failed. Okay, so this was the importance and the main assumptions of Bohr's atomic model. Okay. Okay, tomorrow we see the drawbacks.